After the National Environment Tribunal ordered Kiliavo Farm to halt its operations, we toured the area to find out whether farming was still going on at this crucial wildlife corridor. To our surprise, nothing has stopped. These beehives were not here when we visited here in February. Probably they have been set across the farm to keep elephants at bay. Our phone conversation with the farm manager for a one-on-one interview were met with resistance. Ama Masai, nimezaliwa hapa, mimi ni local wa hapa. Hii shamba mpaka saa hii tuna harvest hata vitu vingine. Anayetaka kuja kufunga, mwambie aje atanikuta mimi on the ground. Mambo ya industry na mtu sitaki, my friend. Kenya ina shortage ya wajinga. Goodbye. The case against Nema's ruling was initiated by Kiliavo Fresh Limited, who had started clearing 180 acres of land in an important wildlife corridor. It connects the Amboseli National Park, the Chulu Hills, and Savo West National Parks through community-protected areas and conservancies in the Amboseli ecosystem. Nomayanat village is a short distance from Kiliavo. Residents here are surprised that operations at the farm are still ongoing. Tukianza kuona magari, materials, watu wakienda na wanaenda kufanya kazi kweli mpaka jioni, tunaona ajabu sana. Serikali yetu ikisema jambo kama hilo, alafu inarudiwa pia kuendelea. Why these guys are not respecting the ruling from the court. So that's the worry now. Hata serikali kutupatia saa hii ruhusa ya kutoa fence, hiyo ni dakika kidogo tu, maana warani wako tayari kwa kutoa hiyo fence. According to the locals, most of the employees are from outside this area. Udanganyifu ni makosa kubwa sana. Kuwaambia watu kwamba ati waliajiri watu 100 ama 60 ama 300 ama 400, hiyo ni jambo. Sisi ndio tuko na watoto, sisi ndio tuko na vijana wanaweza kufanya kazi, na hakuna wote ambaye ameajiriwa. Another farm not far from Kiliavo has been expanding. This has left residents worried about this emerging trend. Ukulima imeanza kutusingira, ambapo imetudhuru katika ufugaji yetu ya ama mila ya Kimasai. Sababu mila ya Kimasai ni kuchunga ng'ombe na kutegemea mifugo. Most people here are dependent on hospitality industry and livestock keeping. After this Kiliavo, we have to think about, we need to do something about that, because I know the approval that was given to Ngongvej is approval for 120 acres. But now we are seeing, we saw them extending every day. Tunaomba tu kama hii itakuwa imevunjwa, yote ivunjwe. Manake ni kibaya sana. Hata afadhali mtu wa kulima eka 2 ama 3, lakini mtu wa kulima eka 1000 ni kitu ya kuua watu wengine. Not far away from this Manyata is Kemoingan Springs. For a long time, the spring has been a source of water for the locals, together with their animals and wildlife. But they are worried that since the farms have dug boreholes, now the spring is slowly drying up. Sasa hata wanyama hawapati maji ya kutosha kule chini, inabidi na wao wafuate mpaka kwa chemchemu ndani kufuruga, na maji kawa inapungua. Ilikuwa inateremka yenyewe, na saa hii imebaki kidogo sababu ya upungufu ya kunyonywa huko chini na mabohol. Tunaona baada ya miaka 2-3 ijayo hii itakauka kabisa. This is one of the springs that residents here are worried about, that should it dry up, it will escalate human-wildlife conflict in this place. This fence offered protection for the spring, but after farming commenced, the elephants broke down the fence to access water. Ilikuwa inazuia wanyama, ndovu, pundamilia, lakini walipoanza kukosa maji, ndovu ndio ikaanza kufunja, ikawapatia wale wadogo njia ya kuingia. They hope to get help to rebuild the fence. Hii ukuta ijengwe na iwekwe ka laini 2 tu ya waya ya sola, itasuia hao wanyama na watengenezewe pamoja na ng'ombe mahali ya kunyia maji pale chini, itawafaidi wanyama na itawafaidi binadamu pia pamoja. Hii sanctuary inakaa like it is a corridor between Amboseli ecosystem and Savo. Patrick Parmuya is a tour guide and a resident of Kimana. He believes that should these farms continue with their operations, it's only a matter of time
before tourism collapses in this area. A lot of wildlife, they're living outside the park because the park is quite smaller. So most of the elephant, they move to the community land. Like most of the time, we get like in the morning they walk to the park because of there's a lot of water, and then in the evening they get out of the park walking, passing to the community. If we are going to lose this wildlife, like 70% of people will suffer. Since when I was a young kid, when I was in high school, I used to get bursary through Kenya Wildlife Service because of the animals walking to the community land. A sentiment is echoed by these women who depend on tourists to eke out a living by selling ornaments. Wasungu saa hii wakija wakiona hizo mashamba saa hapo kwenye mbuga simekuwa mingi, wanatukataa hata wanarudi Amboseli. Si tunabaki hapa tukishangaa, tuna kasi nyingine, kasi yetu ni hii na mifugo. They want the government to move with speed and completely stop all farming activities along the wildlife corridor. But we cannot say, let them stop agriculture and do conservation. No, let them do, but let them do in the right place. Given that the theme for the World Environment Day 2021 is the ecosystem's restoration, Amboseli ecosystem needs a serious attention. Dan Kaburu, K24, the voice of nature in Amboseli.